Hello everyone, welcome to my channel. ప్రజెంట్లీ మనం ఎంజే మార్కెట్ నుంచి వచ్చి నాంపల్లి మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇవాళ మనం నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుండి ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఐడల్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళడమో చూద్దాం. ఇది నాంపల్లి మెట్రో స్టేషన్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ డెక్కన్ రైల్వే స్టేషన్ అంటారు దాన్ని. ఇక్కడ నుండి స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ రైట్ కానీ లెఫ్ట్ కానీ తీసుకునే అవసరం లేదు. ఇది అసెంబ్లీ మెట్రో స్టేషన్. ఇక్కడ రైట్ సైడ్కి వెళ్తే బిట్స్ బషీర్బాగ్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇదంతా కనిపించేదంతా తెలంగాణ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఏరియా. ఇక్కడ మన రైట్ సైడ్లో గన్ పార్క్ ఉంది. ఇక్కడ మన లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపించేది తెలంగాణ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. ఇక్కడ ఈ సిగ్నల్ దగ్గర రైట్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం సెక్రటేరియట్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. కానీ స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నా. టువర్డ్స్ లక్డికపుల్. ఇదే లక్డికపుల్ మెట్రో స్టేషన్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో లక్డికపుల్ బస్ స్టేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు స్ట్రైట్ రూట్ ఉండదు, ప్లస్ రైట్ టర్న్ కూడా ఉండదు. ఇక్కడ ఓన్లీ లెఫ్ట్ టర్న్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో క్వైట్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ నుంచి మెహదీపట్నం వెళ్ళొచ్చు. లేకుండా కొంచెం స్లైట్లీ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే, కొంచెం ముందుకెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మనం ఖైరతాబాద్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, రైట్ సైడ్లో కనిపించేది మనకు లక్డికపుల్ లోకల్ రైల్వే స్టేషన్. అది ఇక్కడ నుండి స్ట్రైట్గా కనుక వెళ్ళినట్టయితే మెహదీపట్నం రూట్కి వెళ్ళొచ్చు. అదే ఇందాక అక్కడ నేను చెప్పిన ఆ రూటు ఈ రూటు రెండు మీట్ అవుతాయి. ఇక్కడ నేను రైట్ తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి మనం మళ్ళీ రైట్కి వెళ్తే సేమ్ మనం ఎక్కడ ఏ రూట్ నుంచి వచ్చినామో అక్కడికి వెళ్తాం. లక్డికపుల్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి వచ్చాం కదా, అక్కడికి మళ్ళీ రీచ్ అవుతాం. సో నేను స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నా. ఇది ఖైరతాబాద్ మెట్రో స్టేషన్. ఇది ఖైరతాబాద్ సెంటర్, మెయిన్ సెంటర్ ఇది. ఇక్కడ కనుక రైట్ వెళ్ళినట్టయితే సోమాజిగూడ వైపు వెళ్తాం. స్ట్రైట్గా వెళ్తే పంజాగుట్ట వైపు వెళ్తాం. కానీ ఇక్కడ మనం యూటర్న్ తీసుకోవాలి ఖైరతాబాద్ గణేష్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే. ఇక్కడ మన లెఫ్ట్ సైడ్లో ఖైరతాబాద్ లోకల్ రైల్వే స్టేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మన స్ట్రైట్గా కనిపించేది ఖైరతాబాద్ మెట్రో స్టేషన్. ఇది మెట్రో స్టేషన్ కింద నుంచి వెళ్తున్నాం చూడండి.
ఇక్కడ ముందు కొంచెం చిన్న లెఫ్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. సో మనం ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయినట్టే. ఇది ఖైరతాబాద్ రైల్వే ట్రాక్, ఇది లోకల్ ట్రైన్ది. ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ ఒకటే రూటు. సో నేను అందుకే కొంచెం వీడియోని స్పీడప్ చేశా. సో కనిపిస్తుంది కదా, అదే ఖైరాతాబాద్ గణేష్. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్కి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.